سلام تقطعت ناش channel كم يكون كم يتخون السنة كتكون وتر من يوتيوم لو من ريارستي ቆላሕታ ናይ ሙሉእ ዓለም ስሒቡ ዘሎ ሓደ ዓብይ ዋዕላ ብምንታዩ ቆላሕታ ናይ ዓለም ስሒቡ እዚ ዋዕላ እዚ ካብ ካልእ እንታይ ፍሉይ ዝገብሮ ብፍላይ ድማ ንኣህጉርና ኣፍሪካ እንታይ ዓይነት ኣገዳስነት ክህልዎ ይኽእል ኣፍሪካ ዓብ ትፅቢት ትገብረሉ ወይ ድማ ንኩነታት ናይ ኣፍሪካ ምስቲ ራእይ ናይ ኣፍሪካ 2063 እንታይ እዩ ክንሪኦ ኢና ብኸመይ ከበርክት ትኽእል እዚ ዋዕላ እዚ ድማ ንምዕራባዊ ዓለም ብኸመይ ክጸልዎ እዩ ስለምንታይ ኣገዳስነት ካብ ካልኦት ዓመታት ዝካየድ ዝነበረ ብዝለዓለ ኣተኩሮ ዝሪእዎ ዝነበሩ መጀመርያ እቲ ሓበሬታ ክበኩም እየ ድሕሪኡ ሰለስተ ኣገደስቲ ክኢላታት ናይ ኣፍሪካ ነቲ ኩነታት ናብ ኣፍሪካ መሊሶም ነቲ ካልእ ጂኦፖለቲካዊ ረብሓታቱ ገዲፍና ኣፍሪካ ኣብዚ ኩነታት እዚ እንታይ ክትረክብ ትኽእል ክንርኢና ኣገዳሲ መልእኽቲ ዘለዋ ቪድዮ ክሳብ መወዳእታ ተጸሚምኩም ስምዑ ክንመሃረሉ ንኽእል ኢና ላይክ ግበሩ ነዚ ቻነል ካ support ግበሩ እናበልኩኹም let's start first በዚያ ኢቨንት ክንጅምር ኢና This week could go down as one of the most important weeks of the century. Historians will likely look back on this week as a pivotal moment. This is not hyperbole, guys. The global world order is about to be upended this week in South Africa as the BRICS nations come together for their first global summit since the pandemic. Get ready for everything to change. It won't happen overnight, of course. The sun will still rise on Wednesday morning, but the underlying structure is now shifting beneath our feet. This is a tectonic movement. And if you're an investor, you need to pay attention to what's about to happen to the US dollar. So Goldman Sachs, you know Goldman. So, ታብለናሎ this event እዚ ዓቢ ኣተኩሮ ብምዕራባዊ ዓለም ተዋሂብዎ ዘሎ እዩ ምክንያቱ ነቲ existing world order ወይ ካ ዘሎ መርሕነት ናይ ዓለም ክነቓንቕ ዝኽእል ብፍላይ ድማ ገለ ካብቲ ክዛረብሉ ከም ኣጀንዳ ኣይተም ኮይኑ ዘሎ ፅልዋ ኣብ ናይ ኣሜሪካ ዶላር ጥቕሚ ናይ ዶላር ኣብ ንግዲ ናይ ዓለም ናይ ካልኦት ሃገራት ግዘፍዎ ኣብ ንሓድሕደን ዝገብርኦ ንግዲ ምናልባት ብሪክስ ዘይትፈልጥዎን እንተኮይንኩም ልዕሊ 40% ህዝቢ ዓለም ኣብዘን ሃገራት እዚአን እዩ ዝቕመጥ ኣብዘን ሓሙሽተ ግን ኣይኮናን ልዕሊ 40 ሃገራት ምሳተን ንክሕወሳ ኣብ ሪጋ ተሰሪዐን ይልመና ኣለዋ ውሳነ ድማ ክወሃበሉ እዩ መን ሃገር ኣብዚ ብሪክስ ክታትያ እውን ክረአ ስለ ዝኾነ እሱ ጥራይ ኣይኮነን ፀጋታት ናይ ዓለም ራሽያ ህንዲ ቻይና ሳውት ኣፍሪካ ከምኡውን ብራዚል ብዙሕ ተፈጥራዊ ፀጋን ልዕሊ 30% ስፍሓት ናይ መሬትና እውን ዝውንና ሃገራት እየን ክሳብ ሕጂ ሓያላት ናይ ዓለምና ዝነበራ ከክንዲ ታኒካየን ዝኾና ምዝየን ተወዳዲርካ so this is very very significant ብፍላይ ድማ ንኣፍሪካ Goldman Sachs. They believe that by the year 2050, the BRICS nations will dominate the global economy, and the G7 nations will be a relic of the past, something left over from the 1900s after World War II. On Tuesday, the BRICS summit officially kicks off in South Africa this week. This is the first face-to-face BRICS summit since the start of COVID, and we're about to witness a rebalancing of the world order. The agenda items at this summit are massive: currency, trade, military cooperation, AI, microchips, oil. The list is endless. So, this is very very important ምክንያቱ እቲ ኣብዚ ዋዕላ ክግበር ዝኽእል እንታይ ከጽድቑ እዮም እንታይ ክገብሩ እዮም ብዘየገድስ ብፍላይ ከም ኢንቨስተር ክትሪኦ ከለኻ ኣብ ኣፍሪካ ኢንቨስት ክገብር ዝኽእል ሰብ ብቐረባ ክዕዘቦ ዘለዎን ክሰምዖ ዘለዎን እዩ እሱ ከዓ እቲ ቀንዲ ኣጀንዳ ኣይተም ወይ ክዘራረብሉ ዓብዪ ትፅቢት ዝግበረሉ ወታደራዊ ምትሕግጋዝ ኣብ መብዛሕትኡ ምስ ኣፍሪካ ዝግበር ዲልስ እዚ ነገር ዛይ ትሰምዖን ኢኻ ቴክኖሎጂካዊ ምትሕግጋዝ ንግድን ቢዝነስን ከም ዓብ ነጥቢ እዩ ምክንያቱ ብሪክስ ብመሰረቱ ናይ ንግዲ ብሎክ እዩ ስለዚ ንግዲ ኣብ ውሽጠን ዘሎ ኣፍሪካ ድማ ኣገዳስነት ኣለዎ ፅንሒልና ንሪኦ ኢና ተወሳኺ ማይክሮቺፕስ ቺፕስ ዝበሃል ሎሚ ናይ ሎሚ ነዳዲ ኮይኑ ዘሎ ኣብ 21 ክፍለ ዘበን ቺፕስ እዩ እቲ ፕሮሰሰር እቲ ቴክኖሎጂ ንሱ እዩ ትውግእ ዘካይ ዘሎ ልዕሊ ኩሉ ድማ ኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ባጤራ ኣሜሪካን ዶላር ቀፃልነት ናቱ እንታይ ክኸውን እዚአን ሃገራት እዚኣተን ብወርቂ ዝተሰነየ ድየን ክገብራ እንታይን ክገብራ ክገብርኦ ድየን ኣይገብርኦን we don't know ግን ሓደ ካብቲ ዝለዓለ ኣቓልቦ ሂብዎ ዘሎ ነዛ ኣኼባ እዩ Endless. And the US, by the way, I guess their invitation got lost in the mail. And the British, they didn't get an invitation either. Germany, they're not welcome. Is this game over for Western hegemony? Now, for those of you that don't know, BRICS stands for Brazil, Russia, India, China, South Africa. Now, it started out as a small collective over a decade ago, and it's become the greatest threat to Western power that we've ever seen. And I'm not talking about military power, which we'll get to in a second. I'm actually talking about economic power, oil power, computing power, trade power, the greatest weapons of all, economic warfare. Top of the agenda is the US dollar, squarely in the crosshairs of these tanks ready to fire. Here's how Foreign Policy magazine headlines the moment. A BRICS currency could shake the So ብሓፈሻ ከም ንሪኦ ዘለና እዚኣቶም
እትዝበለጥ ጸጋታት ናይ ዓለም ዘለዎን ሃገራት እየን ንግደፈን ወተሃደራዊ ሓይልናቶም ህዝቢ ንብል ኣለና ህዝቢ ክንብል ከለና ሃይሊ ቴክኒካል ህዝቢ ህንዲ ውሰድ ቻይና ውሰድ እዚኣቶም ኣብዚ ዋን እዚ ሶፍትዌር ኢንጂነርስ በብዝሒ ዘለዎን ሃገራት ንሰን እየን ምናልባት ኣብ ካልኸይ ሰምዑ ትኽእሉ እዮም ቻይና ኣብ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ኣብ ቴክኖሎጂ ማይክሮ ፕሮሰሲንግ ኣብ ውታት ኢንቨስት ገብረ ዘላ ዓቕሚ ሰብን ሪሶርስን ክሳብ ሕጂ ኤሮፓ ኣሜሪካ ካብ መጠን ላዕሊ ሸቕሎ ስለ ዘሎ ኣይገልፅዎን እዮም ክሕባዮም ዝፍትንዎ ግን ስለዝተሓበ ክሓልፍ ኣይኮነን ስለዚ ናይ ቴክኖሎጂ ምስግጋር ልዕሊ ካልኦት ምዕራባውያን ሃገራት ዝለዓለ ሓይሊ ዘለዎም እዮም ህንድን ቻይናን ዝምድናን ዘሰሓሕም ነጥብታት ኣለዎን ስቲል ግን ክልቲአን ሃገራት ዘለዎን ዓቕሚ ናይ ሰብ ተሪኻዮ ኪዳ ናይ ነዳዲ ናይ ካልእ ዓይነት ጸጋታት ራሽያ መሬት ንኩሉ ዝኸውን ጸጋታት መልዩ ብራዚል ኪድ ኣማዞን ህዝቢ ይኹን ጸጋታት መልዩ ሳውት ኣፍሪካ ኣብ ኣፍሪካ ናይ ወርቂ ይኹን ናይ ካልእ ጸጋታት መልዩ ዘለዋ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ካብዚ ዝበዝሕ ጸጋታት ዘለዎን ሃገራት ተሰሪዐን ኣለዋ ናብ እንካኣትዋ ሓደ ካብቲ መጋዚን ናይ ኣሜሪካ ብዛዕባ እዚ ብሪክስ ክገብሮ ዝኽእል ባጤራ ክዛረብ ከሎ እዞም ብሪክስ ሓድሽ ባጤራ ብወርቂ ዝተሰነየ ብኻልእ ተምፅኦም ቁጠባ ናይ ኣሜሪካን ዕብለላ ናይ ኣሜሪካን ከምኡ ናይ ኤሮፓ ዩሮ ማለት እዩ ከብቅዕ ከም ዝኽእል ኣብ ባዕሎም ምዕራባውያን ሚድያ ዝዛረብዎ ዘሎ ሓቂ this is a lot ምናልባት ንሽክ ሰምዖ ኢና ሽዑ ናብቲ ጉዳይና ናይ ኣፍሪካ ጉዳይ ምክንያቱ እቲ ናይ ዓለም መንክ ሕይል መንክ ዕብል እዩ እዚ ጽቡቕ እንዲ ክትፈልጦ but we focus on our own continent the dollar's dominance the de-dollarization moment might finally be here really is it true After all, talk of getting rid of the US dollar as a reserve currency goes back to the 1960s. Here's the New York Times in 1968 talking about France trying to separate itself. De Silva says that every night he asks himself why all of these countries have to base their trade on the US dollar. Well, now they don't have to. They don't have to ask themselves that question anymore because a gold-backed currency that stands as the backbone. حجب زعبا باتيران قلملن دلو توبيك نقد فينا ناب أفريقيا عملسنا مغنياتو أمريكا مس تشاينا مس روسيا هندي قلملزوم سوبر باورز قالوا سقول أفريقيا انتي ربحنا بزيا more important أفريقيا بزعتا قراس لزخنا بخمي كتمتوي خلا بخمي تمتوي واخي كنرينا let's مزيانا رنزنا Attention is on South Africa as it gears up to host the 15th BRICS summit, a pivotal gathering of 5 influential nations that could reshape the global order. This event has sparked unprecedented interest from countries across Asia, South America, the Middle East, and Africa, all. So, let's start now, Africa experts. In Cairo, Egypt, we have Randa Hamed, an economist and chairwoman of OCAS. It's taking us on Talk Africa. Now, the 15th BRICS summit in Johannesburg has grabbed global attention like never before. Why is this summit so important? What is its significance? Professor Munyai, let me begin with you. I think this seminar itself, the summit, differs from the rest because it's taking place at the backdrop of the conflict in Ukraine, as well as the tension among and between the bigger powers and other issues that are affecting global order, such as climate change. And due to all of the above, a number of emerging countries are also demanding to, requesting to join BRICS. And they also talk of the de-dollarization, a number of issues that signal. So, እዚ እዚ ዓመት እዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ኣኼባ ናይ ብሪክስ ኣዝዩ ኣቓልቦ ናይ ዓለም ስሒብሎ ስለምንታይ ይመስለካ ትብለላ ኦፍ ኮርስ ዝግበረሉ ዘሎ ሓደ ድሕሪ ናይ ኮቪድ ግዜ መጀመርያ ብኣካል ዝራኸብሉ ዘሎ ካልኣይ ጂኦፖለቲክስ ናይ ዓለምና በቲ ናይ ዩክሬን ምስ ራሽያ ምባል ኣብ ቅዕዮ ብዝዋን እዚ ትውግእ ራሽያ ምስ ምዕራባዊ ዓለም ኣሜሪካን ኤሮፓን እዩ ዘሎ ምክንያቱ ዩክሬን ኣይኮነን ትዋጎም ዘላ እዚ ኤቭሪዋን ኖስ ናው ሶ ኣብ ከምዚ ኩነታት እሞኻ በቲ ንሱ ምዕራባዊ ዓለም ኣብ ራሽያ ብዝተኸተሉ እገዳን ገለመለን በቲ ሓደ ብቁጠባ ተዘሪግሎ በቲ ካልእ ድማ ኣፍሪካውያን ሃገራት ናበይ ከም ዝኸዳ ካልኦት ሃገራት እውን ናበይ ዲፕሎማስያዊ መንገድናተን ሓርቢትዎን ኣብ ዘሎ ድሕሪ ኮቪድ ብዝመፀ ምንሃር ናይ ኢንፍሌሽን ናይ ቁጠባ ምዝንባዕ ከምኡ እውን ናይ ክላይሜት ቼንጅ ካልኦት ዓበይቲ ኢሹስ ልዕሊ ኩሉ ድማ እቲ ግሎባል ኦርደር መን እዩ ንዓለም ዝእዝዝ ክሳብ ሎሚ ኣሜሪካን መሻርክታን ክእዝዞ ፀኒሐን ድሕሪ እጅ እንታይ ክኸውን እዩ ዝብል ኣዝዩ ኣገዳሲ ነጥቢ ኣብ ዘለናሉ ግዜ ይካየድ ምህላው ዓብ ኣተኩረሎ ኣብ ልዕሊኡ እቲ ናይ ዶላር ናይ ገለ መለ ከዓ ይውስኽ ማለት እዩ signals a changing world order to a much more multipolar world. Ovigo, coming to you, why is this BRICS summit so important? It's a very crucial summit. Perhaps the most important summit of BRICS we've seen since the formation started. We really are at a crossroad in terms of global geopolitics and systemic transition. And we see this play out in several domains, whether it's the economic sphere, people are talking about the need to shift
from reliance on the dollar to trading local currencies. We see that also in terms of tackling inflation and looking for economic growth, and also in security sphere with issues around Ukraine conflict, and issues also regarding great power tension more broadly. So from all of these three perspectives, these summits have been a summit where some of the biggest powers in the world and emerging markets. So again, comes ዝብሎ ዘሎ ሃገራት ኣፍሪካ ብሰንኪ ናይቲ ናይ ዶላርን ናይ ካልእ ኢንፍሌሽን ዝተበገሱ ብምድያቡ ንግድናተን ብናተን ባጤራ ክገብራ ኣብ ዝሓስባሉ ዘለዋ ኩነታት ይካየድ ኣሎ። ኣፍሪካ ጥራይ ዘይኮነስ ካልኦት ሃገራት ዓለም እውን ብሰንኪ እቲ ናይ ሴንትራል ባንክ ናይ ኣሜሪካ ዝተኸተሎ ምንሃር ናይ ዶላር መብዛሕተን ሃገራት እቲ ንግድናተን ትርጉም ከም ዘይብሉ ኢኮኖሚናተን ሽሪንክ ወይ ከዓ ንታሕቲ ገፁ ክኸይድ ድሕሪ ምስፅሑ ካልእ ኣማራፂ ኣብ ዝደለያሉ ዘለዋ ካልእ ምርጫታት ናይ መንገዲ ኣብ ዝደለያሉ ዘለዋ ኩነታት እዩ። ኣብ ልዕሊኡ ድማ እቲ ፀጥታዊ ኩነታት ናይ ዓለም እውን ተራ ኣለዎ። So it's very, very important. Are participating either as members or aspiring members, it means that the summit holds a lot of promise in terms of providing global solutions to these issues. Right, and speaking of global solutions, globally, post-COVID recovery has been slow, and we also have the Ukraine-Russia conflict, which has sent the cost of living skyrocketing. But even more importantly, the build-up to this summit has been characterized by geopolitical contests here in Africa. Professor Munyaya, looked at together, how do all this make this year's BRICS summit something to look forward to for Africa? I think for Africa, this is a golden opportunity. They will be building upon the Africa Agenda 2063, the need to speed the process of integration through connectivity, issues of infrastructure development, requiring massive injections of investments, funding of this infrastructure. So, ቅድሚ እዚ ኣኼባ እዚ ሰሜት እዚ ቅድሚ ምግባሩ ዳርጋ ጂኦፖለቲካዊ ውግእ ናይቶም ሱፐር ፓወርስ ኣብ ኣፍሪካ እዩ ዝካየድ ዘሎ። ንኣፍሪካ መን ይቋፀረ? ቻይና ብሓይላ ራሽያ ትገብሮ ዘላ ንሪኦ ኣለና። ኣሜሪካ ምስ ፈረንሳ ምስ ካልእን ኮይና ትገብሮ ዘላ። ስለዚ ቅድሚ እዚ ኦልሬዲ ሓደ ብርቱዕ ውግእ ኣብ ኣፍሪካ ተኣውጁ ዘሎ ክንብል ንኽእል ኢና። ኣብ ልዕሊኡ ግን ብግምጣል ታሪኻዊ ኣፍሪካ ድማ ኣብ 2063 ኣጀንዳ 2063 ዝብል ኣለዎም። እሱ ድማ ኣፍሪካ ኮኔክትድ ንክትከውን ኣብ ሓበራዊ መርገፂ ንክህልዎም ንግዲ ብናፃ ንክኸውን ከምኡ እውን ትሕቲ ቅርፃዊ ኢንቨስትመንት ኣብቲ ኮንቲነንት ብዝለዓለ ክስርሓሉ እዚ ድማ ብዙሕ ናይ ትሕቲ ቅርፂ ኢንቨስትመንት ዘድልያ እዩ። ስለዚ ኣፍሪካ መን ኢንቨስት ክገብረላ ዝኽእል ምስ መን እያ ክትሻረኽ ብቐረባ ምስ መን እያ ክሰርሕ ኣብ ዓብዪ መስገድላት ኣብ ዘላትሉ ወይ ኣብ ቀረና መንገዲ ኣብ ዘላትሉ ስለዝካየድ ዘሎ እቲ ኣብ ኣፍሪካ ብምካየዱ ሳሚት እዚ ድማ ነዚአን ካልኦት መን ሓይልዩ ምስ ኣፍሪካ ብዝለዓለ ሽርክነት ንክሰርሕ very, very important ግዜ ስለዝኾነ እውን ኣገዳስነት ኣለዎ። Infrastructure. Climate change, which we have mentioned, is directly affecting the continent, even though the continent hasn't been. ከምኡ እውን ናይ climate change ወይ ከዓ ናይዚ ዌዘር ወይ ከዓ እንታይ ንብሎ ናይ ክላይሜት ምቅያራት ብፍላይ ንኣፍሪካ ኣብ ሕርሻ ኣብ ካልእን ዓብ ፀገም ገይሩላ ኣሎ። ዋላ እኳ ናብቲ ክላይሜት ንምብልሻው ተራ ኣበርክቶ ናይ ኣፍሪካ ወይ ምብካል ናይ ኣየር ናይ ገለን ኣዝዩ ንእሽተይ እንተለዋ ውፅኢት ናይቲ ካልኦት በዓል ኣሜሪካን ኤውሮጳን ከምኡውን ሕጂ በዓል ቻይናን ህንድን ዝገብርዎ ዘሎ ብከላ ኣፍሪካ ዝለዓለ ዋጋ ትኸፍለሉላ። እዚ እውን ኣፍሪካ ጉዳያ ካሕሳ ክትወስደሉ ዝግባኣ ነጥቢ እውን እዩ። ስለዚ እዚ እውን ብኸመይ ክረአዩ responsible for the destruction of the environment. It's mainly the developed countries. And we also are seeing that the continent hasn't been getting a fair share of representation in key and strategic institutions of global governance, such as United Nations, particularly the Security Council, and all other UN agencies. Africa is not represented well, with 1.3 billion people. To consolidate and have a coherent, strategic, well-coordinated ተወሳኺ ኣፍሪካ ኣብቲ ኣገዳሲ ናይ ውሳኔታት ቦታ ዩናይትድ ኔሽን ድዩ ዩናይትድ ኔሽን ሴኪሪቲ ካውንስል ዝበሃል ተቐንዲ ወሰንቲ ኣካላት ዘለዎ ኣብ G7 ኣብ G20 ከምቲ ዝድለ ቦታ ኣይተዋህባን ኣፍሪካ 1.3 ቢልዮን ህዝቢ ዘለዋ ክንደይ ግዜ ሓቲታ ሪጀክትድ ኮይና እያ። ስለዚ ኣፍሪካ ኣብ መንበር ኮፍ ትብለሉ መድረክ ትደልላ ኣብቲ ነው ንዓመታት ፈቲና ዕድል ስለዘይረኸበት ኣብዚ ናይ ብሪክስ ዓብ ተስፋ ኣለዋ። voice. I think BRICS for Africa becomes a great platform to ensure that we head at a global level, and therefore BRICS is critical for the continent. Right. Randa, do you agree? I mean, looking at BRICS and where it's happening in Africa, being hosted by the only African member of BRICS, what's there for Africa to get excited about? We're too big to neglect, because the BRICS itself, the economy, it contributes around 31.5% of the global GDP, whereas G7 contribute around 30%. And the BRICS countries, they contribute 40% of the world population. So I believe we're too big to neglect, and we were not heard before, either in G7 summits or by the Bretton Woods institutions, the World Bank. እንታይ ትብላላ ኢኮኖሚስት ካብ ግብፂ እያ እዚኣ ድማ ኣፍሪካ
أبزوان زين أفريقيا شلل يلوك خيز دخل إيكونومي كله يبلون نافريقيا شلل تبل هجر بزعبة مسايا نبعلا بسقام كتاتيا مغنياتو نحنا عزينا بزحاتن بزح سقطا زلنا لنا زي البريكس بهالدما بعين قطبا كم بلوك تريخ لغا 31% جي دي بي عالمنا زلوه سلازي كابتن جي 7 على أمريكا جابان جيرمان فرنسا يوكي طليان قالوا سكاتن زحيلا شو حتى زبالا زي بريكس بهالا حمشة دعلتي العليان قطبا كم زلوه كم دما بس حزبي على 4% زلوه على 3 صفحات نمري زلوه it's very very important أفريقيا دما ignore كتجبر خمسة تغل أب أفريقيا بمخانو دما تسميت زين هجرات زيادة زين بريكس بتصبغ استردوي مثلا أفريقيا دما عبد عدليو excited تكون دما تخليها زبل مربيت اللواء. Bank or all institutions that are UN related, we haven't been heard. So I think this is an excellent platform summit to get the African countries and to unleash their potential. We have a lot of potential, and I think it just needs coordination, and we need to get together, get our voice heard, and that should reflect on the economic growth of the continent and the countries, of course, in the continent. Right. So the theme of the 15th, the BRICS summit, which gets underway shortly in South Africa, is BRICS and Africa, partnership for mutually accelerated growth, sustainable development, and inclusive multilateralism. Ovi, we're coming to you. What is your understanding and interpretation of this theme, and why is it relevant for Africa? The fact that BRICS and the theme of this year's BRICS talks about mutually accelerated growth, not accelerating growth because it has to be mutual. We're in an interconnected world, and that is very relevant for African countries. For instance, slowdown in Asia could mean a slowdown for African countries because they are primary commodity exporters, and those factories and industries that that import their commodities may reduce their demand because of the slowdown globally. So it's very key that the summit is looking at growth from a mutually beneficial perspective. And then secondly, sustainable development, because that is still a very important issue, particularly in regards to climate and all of the associated problems that comes with it. The lack of delivery and fulfillment of promises made in the last 2 COPs, and for African countries that are زي زكاز الله يبقى حركة بتكند أقداسنتو عبيد ويكا قطبة عبيد accelerated قلتف قطبة عبيد جين نخلهم أكلات دما زساتف mutual سلذي قطبة عالم بتعمي connected كمخانمة جن حدا نعبيد حدث قصر زي كونس كلها حبيركا كتعبي له تخل بغل تعفي لعلي دما sustainable مال دما نتي تفطرو نتي nature نتي مريت نخالب بكلا كيس عبي زخا أكل نايت معربا عالم بقندو كالوت علامات دما زقبرو زلوا ناي بكلا حيلي نا أفريقيا أنا تحت زلوا هجرات نيجاتيف ويكا بقالوتا زلا على سلوالون أبتبكلا كندو أبركتو زي بلن هجرات كم على إيرتران عبنت أبتبكلا نا عالم زتحت أبركتو زلوانيا التوتسيد ناتو قلنا نايتي ديزرتيفيكيشن أبنت نايتي ديزرت ناخونه زخدو زلو ناي كنا تغير زنابات مكيار زخول لقن واجاز خفرات زلو هجرات دما لوا سلازي زي دما السستينابيلتي دما كم عبا أجندة تشاينا نبعلا بدنقاصة ترى يكون أب عدا التبكلاك ساعة كنديش أجمع فطير لهم درجة مبزحتهم إسرائيليين تاريخ من تشايناويين كم زماسك يروي يوم زخدو قد كوفيد وننتخونه مغنياتو تأيرنا توم سلستبكلا بسنكت industrialization سلزي نتسستينابيلتي زبحال نربحهم ونسلز قدسهم أفريقيا رما أو درجة خيبة حد كلا بوانو نتي تخفلو زلواجا أبجمد زتو عبالة تدل زلا. The front line. This is a very crucial issue. And then finally, inclusive multilateralism. That is, in my opinion, by far one of the major challenges that the world is facing today. In the sense that nobody can really say the world is able to solve any problem. It wasn't able to solve COVID in a very decisive way. Currently, we're looking at the global food crisis, and still yet there's a leadership failure in established institutions. So it is very important that new and emerging formations like BRICS take on that responsibility to make the world more united, more inclusive, rather than exclusive clubs that lock out other parties. Right. So speaking of inclusivity, some 67 leaders from Africa and other regions in the global south will be at this year's summit. Professor Munyai, this reflects the commitment to multilateralism and cooperation among emerging economies and developing nations. What mechanism is in place to ensure there is harmony in the disparate ideas and proposals they bring to this summit? I think if you look at it, you'll see that a number of countries from different regions will come with their own comparative advantage, not just in the numbers in terms of their population, but economic activities, what they produce in that specific regions. And therefore, BRICS is becoming more and more representative of the entire world. It's a question of moving with everyone and ensure that you inject all different cultures, different civilizations. So, حركاتي أقداسي بتقبرو زلون زنا بريكس سميت multilateralism هجرات ناشتون عبيتين نتناوز اللي نساتهم كساتفالو زغل عبللانا حد هجر ويناي وحدات هجرات زي كونس كالوت هجرات كساتفالو زغلا بلاتفورم كخون بمخاليو اللي كل دما أفريقيا أبزع بوتات بوتا سلزي رغبت أبز بوتا زي تساتفون
ዓቕሚ ክህልዋን ወይ ከዓ ዕድል ክወሃባን ልዕሊ 67 መራሕቲ ናይ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኣፍሪካ ካልኦት ቢዝነስ ሊደርስን ክሳተፍዎ እዮም እዚ ናይ ኣፍሪካ ጥራይ ዘይኮኑ ግን ናይ ካልኦት ዓለማት እውን ብዙሓት ተሳተፍቲ ክሳተፍዎ ተስፋ ተገይሩ ዘሎ ዓብ ኮንፈረንስ እዩ እዚ ድማ ብፍላይ ኣብታ መን እዮም ኣባላት ክውስኹ እውን መደብ ስለ ዘለዎም ንመን እዮም ክውስኹ ትብል ነጥቢ ኣገዳሲት ኣለባ ክዛረብ ይጽንዕ ኢሉ and find best solution coming from all over the world in resolving the crisis that we confront at the global level. Currently, we have hegemonic powers that preach on what the world should be and how they go about doing it without necessarily listening to the others. And therefore, ኣብዚ ዋን እዚ ዘሎ ስርዓት ወይ ካብ መልካዊ ሓይላት ወይ ካብ ዝለዓለ ሱፐር ፓወር ኣሜሪካ ምዕራባዊ ዓለምን መብዛሕትኡ ግዜ ንሶም ዝመስሎም ወይ ንሶም ዝበልዋ ብዓለም ክኸውን ዳ እምበር ናይ ካልኦት ሃገራት ብፍላይ ናይ ሃገራት ኣፍሪካ ርእቶአንን ድምፀና ኣይስማዕን እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ንሳቶም ዝበልዎ ብናቶም መንገዲ ንሳቶም ብዝፈትዎ ንሳቶም ብዝኣመኑሉ መንገዲ ጥራይካ ክትምዕብል ትኽእል እዚ ድማ እቲ ኢንስቲትዩሽንስ ከም በዓል እቶም ብሬትውድ ኢንስቲትዩሽንስ ዝበሃሉ ከም በዓል IMF ኢንተርናሽናል ሞኔታሪ ፋንድ ወይ ድማ ወርልድ ባንክ እዚኣቶም እውን እንትኾኑ ኩሉ እቲ ዝህብዎ ፋንዲንግ ሓገዝን እውን ኩሉ ግዜ ብመንፅር ናይቲ ፖሊሲ ናይ ምዕራባውያን ሃገራት ምስ ዝቃረም ዝኸውን ጥራይ እዩ ካብዚ ዝፍለ ኣማራፂ ክህሉ ስለ ዝኽእል እዩ እቲ ብሪክስ ዝያዳ ሰሓብነት ዘሎ ንስማዕ እዮም ድሓር I think BRICS will start opening this conversation for reform of these institutions at a global level. And it is informed by ideas of Bandung in 1955 in Indonesia. Asian leaders and African leaders met and they discussed how best to cooperate and take advantage to close the gap, technological gap between developed countries and developing, cooperation on culture, and dealing with issues that are controversial, such as racism and different way of bringing a harmonious world. I think that's what BRICS is bringing on board. Right. Now, this year's BRICS summit has sparked huge interest from countries across Asia, South America, the Middle East, and even here in Africa. Randa, coming to you, Egypt is one of the African countries that have expressed interest in joining BRICS. Why does Egypt want to join BRICS? Okay, Egypt has been, like a lot of the other countries, struggling with high inflation and foreign exchange, currency shortage of foreign exchange, and all that because, of course, the war in Ukraine. And we had a lot of outflow of foreign currency. So we're hoping that by joining the BRICS, we will secure more FDIs, we will build on our foreign reserves, and we will also be able to develop ties with potentially able to open new trading partners. So ሓደ ካብቲ ፍሉይ ዝገበረ ነዚ ዋዕላ ናይ ብሪክስ ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብዚ ወርሒ ዝካየድ ዘሎ ብደረጃ ዓለም ብዙሕ ኣቓልቦን ድሌትን ከምኡ ድማ ብዙሓት ሃገራት ንኣባልነት ከም ዝሓተታሉ ሓደ ካብን ሓንቲ ካባተን ድማ ግብፂ እያ ግብፂ ምስ ምዕራባዊ ዓለም ጥቡቕ ዝምድና ዘለዎ ሃገር ክነሳእ ኣብ ብሪክስ ክትኣቱ ገለ ካብተን ኦፊሻል ሓቲተን ዘለዎ ሃገራት እያ ስለምንታይ ከምኡ ኮይኑ ተባሂላ ክትምልስ ከላ ድማ ግብፂ ብሰንኪ እቲ ዘሎ ብፍላይ ናይ ራሽያ ምስ ዩክሬን ዝተገበረ ውግእ በቲ ሓደ ናይ መግቢ ሕፅረታት በቲ ካልእ ድማ ናይ ወፃኢ ሸርፊ ሕፅረታት ነቲ ቁጠባ ብጣዕሚ ፀቕጢ ፈጢሩሉ ከም ዘሎ ስጥራይ ዘይኮነ ድማ ብዙሕ ናይ ወፃኢ ሸርፊ ናብ ካል ሃገራት ከም ዝሃድም ዘሎን ስለዚ ኣብ ብሪክስ ታትያ ነቲ ንግድናታ ሓደ ተን ብሪክስ ካንትሪ ሃገራት ብቁጠባ እውን ኣብ ተመሳሳሊ ደረጃ ስለ ዘለዋ ነዚአን ሃገራት ወላ ቻይና እውን እንትኾነት ስቲል ማኒፋክቸሪንግ ኣብ ታሕተዋይ ደረጃ ዝዋሳእ ዓብ ክፋል ኢኮኖሚ ዘለዎን ስለዚ ንግብፂ ኣብዛ ዓውዲ እዚ ንክትዋሳእን ናይ ወፃኢ ኢንቨስትመንት ንክትረክቡን ሞር ዕድል ኣለዎን ዘሎ ኩሉ ድማ ቻይና ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ዝገበረቶ ብርቱዕ ኢንቨስትመንት ኣብ ሃገራት ናይ ኣፍሪካ ኣብ ትሕቲ ቅርፂ ሓደ ካብቲ ሰሓብነት ወይ ከዓ ናብ ብሪክስ ንኻቱ ራሽያ ምስ ዘለዋ ፀገማት ናብ ኣፍሪካ ሞር ቆላሕታ ክህልዋ ስለ ዝኽእል ናብተን ረብሓ ክረኽባሉ ዝኽእላ ክጥምቲ ሃገራት ኣፍሪካ ድማ ግዴታ ይመስለኒ and maybe integrate to the world economy. We will feel that we might gain more voice and bargaining power on international issues. We will be positioning ourselves and maybe getting more trade, which is ካልእ ድማ ኣብ ከም በዓል ብሪክስ ኣባልነት ክረኽባ ከለዋ ሃገራት ፓወር ክልወን እዩ ሓይሊ ክልወን እዩ ዝኾነት ሃገር መፂኣ ድሌትን ክትገብረና ይትኽእልና ዋይ እቲ ናተን ኣባልነት እቶም ኣባላት ናይ ብሪክስ ክከላኸሉላ ስለ ዝኽእሉ ብፍላይ እቲ ዘለወን ናብ ዲፕሎማሲ ናብ ሚሊተሪ ኮአሊሽን ወይ ኮኦፕሬሽን እናኸደ እንድሕር ከይዱ ዓብይ ረብሓ ክልዎ ስለ ዝኽእል ኣብ ከምዚአን ዓይነት ኣባልነት መሓዝ ንውሕስነት ናይተን ሃገራት እውን ኣዝዩ ኣገዳሲ ሶፍትን ኤንድ ሃርድ ፓወር ክበን ስለ ዝኽእል essential for securing the foreign currency, foreign exchange, which we have been really struggling with since the war in Ukraine, because of course we're one of the nations where our trade balance is always in deficit, and so we're hoping to find new channels and more business opportunities, and of course that will reflect on the economic growth and on the per capita income and on the people on the street that they feel the progress in the economy. Okay, Professor Munyai, coming to you, which other African countries have formally applied to join BRICS members, and what do you see them bringing on board? I think they'll bring
so much. Egypt is rich when it comes to African civilization in terms of its own culture. It specializes in a number of areas. It's also building a new city, energy sector, education. I think cooperation with other countries is quite rich. And if you look at the AU's Agenda 2063, there is this wish by Africans to have a corridor from Cape Town here in South Africa to Cairo. And I think opening that, I think within BRICS, broader BRICS, you are broadening alternative investments in terms of injections in this wish list of Africans in terms of their infrastructure. You'll take advantage of Brazil, take advantage of Russia, as well as India and the giant China itself in a coordinated way, also with the developed countries, Western world. So it's a way in international. بمقصال دما يبلولو نابنت تي هاجرات افريكا بريكس اتينس انتاي كم تاغلابت تعولس تاي كقربا يخلا نزبل حتى كملس كلو بزح ጸጋታትን ብዙሕ ኣድቫንቴጅን ክቅርባ ይኽላ ኣብነት ግብፂ ታሪኻ ብዙሕ ህዝቢ ዘለዋ ብዙሕ ጸጋታት ዘለዋ ብዙሕ ታሪክ ዘለዋ ብዙሕ ዝምድናታት ዘለዋ እያ ስለዚ it's very very important ምስ ካልኦት ሃገራት just one second ምስ ካልኦት ሃገራት ኣብ ንግዲ ይኹን ኣብ ካልእ ኣብ ዓወት ከምፅኣላ ዝኽእል እዩ ከምኡውን እተን ዝጥምትወን ዘለዋ ሃገራት ኣፍሪካ ታሪኻ ሳውት ኣፍሪካ ኣብ ታሕትላ ኣብ ላዕሊ መን ኣላ ኢጅፕት ኣላ ብምዕራብ نيجيريا أبلاي جيرالا وين نيجيريا تفتنالا بمبراق إثيوبيا تفتنالا سلزي أبربعتي كورنعات أبيت هاجرات سلوا زلون إيان زحتو زلو حتيتهم زلو من البات أغالبوك وهابم زغل سلزي مستنا أفريقيا أنا معبالي كابسمين كمبراق نمعراب كابسمين ندوبوب زبل زلو كوريدور زين أربعتين هاجرات نعتاتهم كونيكت مقبارون تغرس نايتو كونتيننت كونيكت مقبار عبي أستواج كل وزغلي سلزي أفريقيا بزح ساقاتات بزح حزبي بزح داقة كمون بزح ني بوتنشال نعبيت فترة زخلان برقص هاجرات كم بعد تشاينا أب نقدي أبي أتوقع زلون زيادة نتنبس حزب زلوا هاجرات ولا حتى قبرالن كم زغلا ويبفلوا حين خطب متخم زغلوا ردوا يزي مخنياتو إن كان هبان سلو زخاننا عالم بزح دما أفريقيا هاجرات نزي بلوك كقبرولو زخلا عدلات اللوا. No relation, we call that back wagoning, taking advantage of the giants, and therefore, if you look at Algeria, is similar. It's quite important. Population-wise, Ethiopia more than 100 million people. Nigeria is the giant on the continent. So put together, I think all these African countries will have more to contribute within BRICS, as well as move with the rest of the continent. We don't want to leave anyone behind. And what we see happening within BRICS is really to avoid the contradictions that are at the global level. We're criticizing Western countries of being too elitist, and therefore within the global south, we also have to avoid having BRICS countries very elitist and leaving the rest of the global south behind. All right, on that note, let's take a حركاتي أزرب يكون زلنت بي ويدما زيادة تكرر وهيبو زلنت بميديا مالتيو مبزحت جزية بعربيان هجرات بحادة كال وين بحادة نايم عرباوي محبر كتو خلو ديمقراطية ديت هجرت من قصة قميو قلمله نابلو كل جزء متراين وزحت هجرات يوتيم بنشارجن هم نابلو بنجساتن بديكاتراتن زي ما حضروا كتوت أجمع يبلو من كبعض السعودية العرب وين خالوت حلف زخانة زمدنا أبز حلف عمتا ترينا نخالوت هجرات أفريقيا 5 يوم ديمقراطي يكونوا كله خلو حسني مبارك بيجيبت ديكتاتور كله مسؤول كسر عز أجمع ينبرون سلزي تزوج وايديولوجي بعلم يوم دفرسوا سلزي بخمسة عينات كي تسألواتي بريكس بهالدما نابتم هجرات أفريقيا بزلوا واعمي أبركتوخ قبرو زخلو سلوانا أفريقيا أبعي أبركتوخ كلوان زخل هجرات أميتهم تنا إللي تسوي كفلي بزبولو هجرات كم زخم زر كيبلكا نقول تزبك كساتف زخل محبة أجابهم دحر تقتلهم سلواناتو عبق خووني خليو زبل من طلوهم زم إكسبرتس الزعر السزي أزياء أجداسيو لومي سولوس يزجب هذا اللغة فيديو ساعة 4 تبيليو سبميت ساوث أفريقيا كخفت معبالتات ناتورية انتهى اللودما أبديت كبكم كفتني it's very very important and significant event كم زعينت حبريتان تدلي تخوينكم ناتكم ريتو ناتكم حسابات ناتكم دقفتيو نغفي تبهانات من قدي أب كومين سكشن قرفو نابلكو نايلو مارس أبزغنو دينا أب كالارسك سام مرحب تطبقو تشاو ناي أفريقيا قطباو عبيد زكاد سكاتو خوينو الزبالغ تزسم عيو مجمريا جنزبكا أب ستوك ماركت إنفست قبرو نكا عبدي مخنياتو أب بانكو خفيلو زولو جنزبكا بانكي زتكامل زولو نيروبا نامريكا ما يمعبلو لولو وصرخلته نافريقيا خطاكم زخيل كيلتن فلقتن نخنحس كنبقاس علينا بيزنس كنمهار كنكلالنا لو من تتمهيرنا بزمعبول عالمنا دمان أفريقيا خنتغبان نخل وطر سلسته أب أفريقيا نهانسو بيزنس ويكون كالتكال مدب كلوانا كخلالو نزل خنقبر بتاب ستوك ماركت كومونا كريبتو إنفست قبر زلنا صباح نقول حزنا خيدنا بأفريقيا إنفست مقبار هيوتنا أفريقيا هنكير نخلينا
نزل مقبارجن لو مسكم توسينا كنمهارن سكم تكن وسدن كنكلالنا نزل حقس كورسات مالنا تتغموا لي بلاكم